Hello everyone. During the coming few minutes, I want to shine some light on some of the lesser known types of relationship structures and family structures that are being practiced in our society today, especially polyamorous relationships. Woo! Thank you. And multi-parent family structures. I want to talk about the joy, connection, freedom, and health those relationship structures and family structures can add to both an individual's life as well as to a community as a whole. I would also like to share my concerns about the consequences that arise due to discrimination and the unequal place in society for people in these communities. Please note that in this speech I'm discussing two different topics at the same time, because in my individual experience they are intertwined. Of course, I recognize that there are also polyamorous people that do not desire a multi-parent family structure, and that there are many people who raise children in multi-parent families who are not polyamorous or queer. My name is Sarai, and my pronouns are she, her. I myself am a polyamorous person. It's part of my sexual orientation, and this is the way I was born. At this moment, I am not a parent, but I do have an interest in maybe raising children in the future. For those of you who are not familiar with non-conventional relationships or families, here's a short explanation. Most of us grew up learning that having a monogamous relationship was the only option in finding long-lasting, meaningful, and healthy love. Monogamy can in fact be very wonderful and healthy, and so can a lot of other relationship forms, such as choosing to remain single, practicing relationship anarchy, being polyamorous, being in an open relationship, practicing polyfidelity, building your life together with a platonic friend, etc. Feeling the freedom to shape your relationships in a way that fits you best can be a huge contributing factor to living a healthier and more joyful life. Family structures get even more diverse when children enter the picture. I guess we are all familiar with single-parent families or two-parent families, but in reality, there are quite a few families, whether they are straight or queer, cis or gender non-conforming, monogamous or non-monogamous, with more than two parents lovingly and healthily co-parenting their children. That was a very diverse and rich topic, very shortly summarized. I think this topic deserves to be addressed in Pride protests like this one, because it affects many queer people. In the Netherlands, a child is only allowed to have two parents. That means a child can have up to two people with legal guardianship over them. There are many circumstances in which a child in reality has more than two parents, but I'll name two examples that occur quite regularly. The first one is where a cis lesbian couple and a cis gay couple decide to have biological children together. From both couples, there is one person who is the biological parent, but all four parents contribute equally to the upbringing of the child. Another example is, three people are together in a polyamorous relationship. They live together and they share a life together. They also co-parent a child that is the biological child of two of the three parents. Unfortunately, there are many parents who, because of this problem, are not legal guardians of their own child that they love and raise every day. For example, not being a legal guardian could mean not getting parental leave, not being allowed to assist your child during medical appointments or make medical decisions for them, needing the legal guardians to fill in forms in order to be allowed to take your trip to take your child on a trip to another country.
feeling less welcome or accepted in situations like parent-teacher talks, and multiple financial and legal disadvantages. Imagine what it would be like to have a child and not have these basic rights. Research has confirmed that children can form healthy attachment bonds with more than two parents. And it would be in the best interest of children if multi-parent families would be recognized by Dutch law. It's a myth that having more than two parents is confusing for a child, just as is a myth that it's confusing for a child to have queer parents. Even though I'm passionate about this topic, I want to add that I'm not an expert on this matter by any means. If you want to learn more about this, I would recommend looking up the Dutch organization Meer dan Gewenst. But even as a polyamorous person without children, I face certain situations that are unequal. Polyamorous people cannot legally get married. I do not have to explain to you why it's emotionally painful, as well as practically inconvenient, when you're not allowed to choose this specific form of legal commitment. Essential things like finding a place to live or buying a house together are also more difficult to legally arrange when you're in a relationship with more than two people. And that's a real pity, because polyamory and all those other non-conventional relationship forms are such a beautiful addition to the wonderful world of human connection. I just love how everyone shapes the world with their unique beauty, perspective, and knowledge about relationships. Polyamory played a huge part in my personal development. It allowed me to love freely and form the most healthy attachments I've ever experienced. It allowed me to build a life in which I can fully fulfill my needs and desires, and in which I can share everything I have to give. I run a project called the Middelste Lepel, which in Dutch means the middle spoon. It's mostly about polyamory, and sometimes I also cover topics that have something to do with family structures involving kids. If you have any questions, or if you just want to share something with me, please come speak to me at my booth after the rest of my speeches. It's there in the corner. Or feel free to send me a message via the Instagram page, de.middelste.label. I want to thank the organization of Pride Maastricht for giving me this space to share. This Pride is very special to me because Maastricht is my hometown, as well as the city where I was born and raised. And it warms my heart to be able to experience Pride in my own city. To me personally, Pride is a celebration of love and all that love is capable of. But above all, it's a day, it's a month to let our voices be heard. Pride is a protest. Hoi allemaal, superleuk dat jullie de speech hebben gekeken. Het leek me fijn om achteraf nog een video te maken waarin ik een beetje terugkijk op de hele ervaring. Het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik zoiets als dit deed. Ik heb wel podiumervaring, maar dit voelde toch wel heel anders dan dat ik gewend ben. Ik kon echt merken dat ik geen rol had, maar er echt stond als mezelf. En ik had best wel veel emoties en ik voelde echt die kwetsbaarheid van het onderwerp. Ik was super zenuwachtig. Dus het was echt een hele nieuwe ervaring voor mij. Ik vond het wel echt geweldig. Ik ben echt super blij dat ik het gedaan heb. Ik zou het ook zeker nog eens doen. Ik ben ook best wel tevreden over wat ik heb kunnen delen qua inhoud. Ik heb best wel wat geworsteld met de inhoud, want je hebt natuurlijk zo'n speech en daar krijg je een x-aantal minuten voor. En ik had al een beetje 2 onderwerpen, dus dan wordt het per onderwerp ook nog compacter dan dat het al zou zijn als je maar 1 onderwerp zou hebben.
En ik heb echt nog heel veel dingen in mijn hoofd gehad waar ik het ook heel graag over zou willen hebben. Ik heb het nu niet eens gehad over al die dingen die er al jarenlang gebeuren om deze problemen te verhelpen. Ik heb het bijvoorbeeld ook niet gehad over wat je kan doen voor iemand als je iemand kent in deze situatie, of wat je zelf kan doen of ondernemen om eventueel je situatie op dit gebied beter te maken, wat alternatieven zijn en allemaal dat soort dingen. Maar het is natuurlijk ook logisch dat je niet alles kan vertellen. En ik ben er achteraf ook wel tevreden op de manier waarop ik het onderwerp toch weer opnieuw een beetje in de spotlight heb kunnen zetten. En je brengt toch weer een onderwerp even aan het licht en je maakt het weer even wat makkelijker bespreekbaar. Dus dat is denk ik ook gewoon het doel van die speech. Dus ondanks de 100 dingen die ik niet heb kunnen vertellen, ben ik wel echt blij met de inhoud. En ook aan al die extra dingen die ik niet heb kunnen vertellen, wil ik steeds meer en meer aandacht gaan besteden via de middelste lepel. Dat doe ik natuurlijk ook, maar ja, ik wil daar natuurlijk steeds wat meer aan toevoegen. Dat lijkt me echt superleuk. Eén ding dat voor mij ook wel echt heel opvallend was die dag, was voor hoeveel mensen het eigenlijk relevant was dat hier iemand over kwam spreken. Ik had zelf echt een gedachte van, oké, ik ga daar staan en ik ga deze speech houden voor die 6 polymensen die hier op het grasveld staan. En in de realiteit was het echt heel anders. Er kwamen echt heel veel mensen naar me toe, ook achteraf naar het kraampje dat ik natuurlijk had met de middelste lepel, om te bedanken dat ik hierover sprak en ook over dat ze hun eigen verhalen deelden over polyamorie of het hebben van een meeroudergezin of hun kijk op ouderschap, hun kijk op relaties. En er waren zoveel mensen voor wie dit echt heel relevant was, dat er over gesproken was. En dat vond ik echt super mooi om te merken, want dat had ik echt niet verwacht. Het is natuurlijk wel een Pride evenement, dus het is super logisch dat er relatief gezien veel mensen aanwezig zijn die een onconventionele relatiestructuur of gezinsstructuur hebben. Maar ja, heel veel queer mensen zijn gewoon monogaam. En superveel queer mensen hebben natuurlijk geen kind of hebben met 2 mensen een kind. Dus ik was echt overweldigd door de hoeveelheid mensen die er naar me toe kwamen. En het was echt geweldig om al die gesprekken te voeren, alle verhalen te horen over hoe mensen gezinnen voor zich zien, hoe mensen relaties voor zich zien. Echt heel inspirerend dat jullie zoveel verhalen met me hebben gedeeld. En het deed me ook echt beseffen, natuurlijk besef ik me altijd waarom ik de middelste lepel ben begonnen en waarom ik hier hard aan werk. Maar dit gaf me wel echt even zo'n momentje van, oh ja, je weet waar je het voor doet of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat was mijn Pride ervaring. Ik hoop echt dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn en er weer een hele mooie dag van kan maken. Mocht je de middelste lepel willen steunen, dan zou het echt super zijn als je deze video kon liken. Je mag ook zeker een comment schrijven. Ik ben echt heel benieuwd naar wat jullie ervan denken. Als je het project verder wil volgen, kun je dat het beste doen via Instagram. Die link ik hier beneden. En als je de Etsy van de middelste lepel nog niet hebt gezien, neem dan vooral daar ook even een kijkje. Een van de dingen die ik tijdens deze Pride dag superveel heb gehoord is, ik ben al super lang poly, maar ik kan nergens iets vinden met de polyvlag erop of ik kan nergens leuke poly merch vinden. Dan los ik dat bij deze op. Neem vooral een kijkje en tot de volgende video. Doei doei!